believe these were actually ice cream cups? We decided not to throw them away. Instead, we turned them into cute little plant pots. ఇంట్లో ఉన్న ఎంటీ ఐస్ క్రీమ్ కప్స్ చూసి వీటితో ఏమైనా యూస్ఫుల్గా చేద్దాం అనిపించింది. సో వై నాట్ మేక్ సమ్ ప్లాంట్ పాట్స్? I came across a video on Instagram and I really wanted to try it myself. ఫస్ట్ కప్స్ని క్లీన్ చేసి పెయింటింగ్ రెడీ చేసాం అండ్ దెన్ కమ్స్ టు మై ఫేవరెట్ పార్ట్, పెయింటింగ్. We choose some simple colors because I wanted them to look cute and aesthetic, not too complicated. But slowly, the plain ice cream cups started looking completely different. Small designs add chesaka, they started looking like actual little planters. And finally, cupsలో సాయిల్ యాడ్ చేసి ప్లాంట్ చేసేసాం. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టుగెదర్ అండ్ హియర్ దే ఆర్. ఎంటీ ఐస్ క్రీమ్ కప్స్కి ఒక న్యూ లైఫ్ అయితే ఇచ్చాం. సింపుల్ థింగ్స్ని కొంచెం క్రియేటివిటీతో బ్యూటిఫుల్గా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.